Welcome, guys, to East vs. West official podcast. I'm here with Alex Bakuradze, Vitalii Laletin. Jerry Cadorette will join us maybe a little bit later, but we just want to start talking with Vitali. And Vitali said from the go already, this is a second foul for Jerry for not being on time. So we start the match with 1-0. Да, мы сразу же, вот Виталик зашел, сразу говорит то, что уже 1-0, уже это второй фол у Джерри, так что начинаем с 1-0 счета сразу же. Hi guys, I'm ready. Сколько вес? How much do you weigh? 145. 145. That's biggest you've been, or have you been bigger? Ты был больше, чем 145? Ну, я был 150, был 148, но для меня это был вес некомфортный, поэтому я сейчас придерживаюсь 145 килограмм, там, где мне комфортно, минимум воды и так далее. Yeah, I was 148, 150, but I just felt kind of uncomfortable, so I'd rather stay at 145 when I have less water and I feel better. So, how has been preparation for Jerry? Как идет подготовка против Джерри? Как себя чувствуешь? Да я готов уже давным-давно. И на Джерри, и на Девона готов давно. Просто мне не идут поединок, поэтому я не борюсь. А вообще подготовка уже давным-давно закончилась, так сказать. Я уже ищу человека, с которым мне нужно просто встать, побороться. Я уже устал тренироваться, я хочу бороться. Yeah, I'm ready for a long time now. I'm ready for Jerry, for Devon. I just can't get the arm fight, the super match, but I'm ready for a long time, and I'm kind of tired already of training. I just want to get everyone on a table and pull. Vitali, you are the most wanted arm wrestler right now. Everyone wants to pull you. That must feel good, but yet you said all the time you keep training, and yet there's no match. Да, ну вот если так посмотреть, то как бы все хотят, вот ты такой самый желанный за столом борец сейчас, но при этом у тебя суперматча нету, наверное, неприятное ощущение. Но при этом все хотят с тобой бороться. У тебя вот такая ситуация получается. Да я не заметил в последнее время, что все хотят со мной бороться. Со мной только желание появляется у Камила Яблонского со своей дурной борьбой. Он хочет также забороть и Давида, и Алижана, он хочет забороть всех, он хочет забороть единственный спортсмен, который готов бороться со всеми, видимо, так же, как и я на правой руке. Я тоже готов бороться с любым. Но получается, что не получается ничего. Yeah, the only one right now I would say is Camille, who wants to pull me out of everyone, with his style, the way he wants to pull against me, against David, against Alijan. And I'm like him, but on the right arm. I want to pull everyone, but it just doesn't work out, unfortunately. Yeah, Kamil is that guy. He truly believes he thinks he has a better shot with you than anyone else on left hand because of his style. А вот мы с Камилом тоже вчера когда говорили, Камил говорил то, что вот на левой руке стилистически он считает то, что против него, против тебя у него больше всех шансов из всех, вот кто на левую борется. Ну, сначала пускай пройдет Давида, Алижана пройдет, он уже ко мне подходит. Он уже со мной стоял, боролся. We pulled already. Let him first beat David and Alijan, and then we'll talk. Yeah, well, there's another interesting thing is that you are the guy that is closest to getting 2 gauntlets. Like everyone else, even Levan is very far from it because he doesn't compete with left arm. So this match is very important because it pretty much like, I think if you win, the next match should be and probably will be Levan. Да, вот ты сейчас из всех, ближе всех, тавтология, к перчаткам, к обеим перчаткам. Даже Леван, он все-таки подальше тебя, потому что на левую он не борется. И вот этот матч сейчас для тебя очень важный, в том плане, то, что если ты его выиграешь, твой соперник, скорее всего, будет и должен быть Леван на правую руку. Без проблем, я согласен, полностью согласен. Yeah, Но no вообще, problem. как я считаю, что передо мной еще стоит РМС и Девон.
Я хотел бы Да, с и Иваном, они конечно, их тоже. пройти. Раз, если они не хотят со мной бороться, буду бороться с Иваном. Вопросов нет. Yeah, I mean, I agree definitely. I have no problem with pulling that match, but Hermes and Devon are in front of me. I see it that way, and I would pull both of them, but Mm. if it's Levan, it's Levan. That doesn't seem to add up. I that's really like I think it's commendable. Like it's very polite how he says it, right? But I think also for Levon, he really wants like there's no one else really to pull at this point. He pulled almost everyone else that makes sense. And I think right now Vitali wins. He's the only guy that really makes sense. I'm sorry, I went down for a second. Это вот с твоей стороны очень уважительно, то, что вот ты так, знаешь, разговариваешь, потому что вот Ливан, у него все-таки соперников нет, я думаю, то, что ему хотелось бы побороться с кем-то другим, но для тебя тоже имеет смысл, вот, знаешь, и с Ливаном побороться, и со всеми. Я готов со всеми бороться. Лишь бы было у них желание бороться со мной. Mm. Yeah, I know this with Ready for everyone to pull. Yeah. Only they need to pull. Yeah, they just need to show up and pull. They just need to show up. Yeah, yeah. I think for Vitali, that's the thing. Like, I want to see him versus Devon. I want to see him versus Levan. I want to see him on lefty versus some of the top guys. There's so many matches for him to have, and I kind of think he also, whoever will be the first, he's gonna pull, right? Да, вот у тебя сейчас столько матчей, знаешь, с Девоном побороться, с Ливаном на левой, столько соперников, я уверен, столько матчей интересных, и кто первый появится, я уверен, ты просто сразу же согласишься и поборешься с тем, кто первым объявится, устала, так сказать. Я готов бороться с любым всегда. Я всегда говорил всем, что я никого не выбираю. Дайте мне любого, я буду с любым бороться. Yeah, I always said it, I'm always ready for everyone, just get me the opponent, and I'm gonna pull him. Yeah. I heard from Kalina that you are not in your best shape. You are about 10% stronger than your best shape. That's what I heard. Я от Калины слышал, то, что ты не просто в своей самой лучшей форме, ты еще на 10% сверху своей лучшей формы прибавил и сильнее даже. Ну, судя, да, по тем весам, которые я поднимаю сейчас, да, прибавил на 10%, да. Yeah, the weights that I do, the exercises, yeah, I added around 10%, yes. How does his training look like right now? Как твой тренировочный процесс выглядит сейчас? Сейчас я уже начал снижать нагрузки, и уже у меня легкие тренировки, еще неделю я хожу в зал, потом после отдыхаю. Okay, yeah, so on a decline now, and I'm going easier now, and then the Before. next week I'll just rest. Yeah, ask What? him before he went on a decline. Ну, то есть, до того, как ты вот сейчас начал сбавлять обороты, да, вот когда ты был на пике тренировок, может, что-то другое делал? Какой был процесс? Ну, когда я был на пике тренировок, я, соответственно, и делал веса больше, и была подготовка. Сейчас я уже снизил веса. Это является частью моей подготовки, чтобы мой организм немного отдохнул. Mm. Yeah, I mean, I just did more weights and trained more before, but the decline, the less weights is the part of my preparation. I just need to rest. I need to heal and get fixed up before the match. Has he done anything specific in preparation for the unusual style of Jerry Cadorette? А вот ты специфически как-то готовился к Джерри из-за его необычной техники и того, как он борется? Да нормальная техника Может, у ты него, менял? нормально он борется. Ну, ты менял тренировки какие-то? Было что-то специфическое, что ты делал против Джерри? Специфического ничего не было, делал то, что я умею делать, как я это обычно делаю. Всегда оно получается. Nothing specific. I do what I always did and what I do best, and it always plays out well for me. And he also said that Jerry's style is not specific; it's a normal style. He pulls just fine. Mhm. Okay. Because there's a lot of people that think that stylistically this match is a nightmare for tall top roller like you, because Jerry's very good at dealing with those things. But
probably you feel very strong and very confident that it will be a strength issue and you are stronger. Да, ну вот ты знаешь, если у людей спросить, в основном считают то, что все-таки стиль Джерри, он против верховиков, таких как ты, все-таки, ну, как контр-стиль, так сказать, ему попроще, ему лучше бороться с верховиками, но мне кажется, то, что тут ты увереннее себя чувствуешь, потому что это будет уже не стиль, это просто ты будешь настолько сильнее, чем Джерри, то, что стиль не будет уже решать. Я на это надеюсь очень сильно, но почему вы думаете, что если я борюсь верхом, вы думаете, что у меня крюк слабый? Вопрос. I Давай mean, найди любого крюковика на правой руке, который смог бы меня выиграть. Okay, if people see that I'm a top roller and just assume that my hook is weak, get anyone on the right arm, a hook puller, and let them try to beat me. I don't think my hook is weak. Я недавно был на мероприятии в России, проходила арматура с Ваней Матюшенко, мы стояли, Ваня же очень у нас крутой крюковик, Mhm. им поставили на правой руке в крюк, он сказал, что ну, у меня крюк очень-очень сильный. И спросил, почему я в крюк не борюсь, а борюсь верхом. Yeah. Yeah, I mean, recently on a tournament in Russia, an event, I met with Matushenko, Ivan, and we had a little table practice. And right arm, we pulled in a hook, and he asked me just, "Why are you not pulling in a hook? It's very strong." But That I'm would be very crazy. excited. I'm very excited for this. Like I'm very excited. Vitali's confident, probably strongest than ever, and been there for a while. I think this time of not competing probably had a time building himself up. Is there any major issues? Because sometimes he has dealt with some injuries. Да, я очень вот сейчас жду не дождусь этот матч, мне очень интересно, потому что у тебя еще было время подготовиться, ты в лучшей форме, ты прекрасно себя чувствуешь. Вот были какие-то, может, проблемы в подготовке? Без травм, без ничего? Как себя чувствовал? Да я сильно-то себя не нагружал во время подготовки, чтобы не было на самом деле травм. Значит, подготовка, подготовка прошла успешно, все прошло хорошо, травм никаких не было. Конечно, травмы, они были еще до этого, которые не восстановлены, скорее всего, никогда в жизни не становятся, но они дают мне жить и дают мне бороться на соревнованиях, поэтому я на них не обращаю даже внимания. Okay. I mean, I didn't really load myself hard enough to get injured. I didn't load as hard. The the training was good. It was successful. The camp was great. I just, of course, you have injuries before that like every arm wrestler has that never heal, but they are not bad that they get in the way of me pulling or living. That's just I can pull with them. It's fine. Okay. We are joined I by see the Jared. Big Daddy himself, Jerry Cadorette. What's up? Sorry I was late. It's okay. You don't know, but you lost the first match. I'm sorry. It starts with Oh. one. I wanted to give him at least one. Yeah. Alex. Да, вот он говорит, то, что ты ждал, ты еще не знал, но матч уже начнется 1-0, и Джерри прокомментировал то, что ну ничего, я один и так собирался отдать. Да ты чё? Большая вам благодарность. Thank you very much. Thank you very much. Jerry, hello. How are you? I'm good. You training? Yeah, I'm training. Правильно, правильно тренируйся, сила тебе пригодится. Good. You'll need to be strong. Train hard. Yeah, don't worry, I'm too strong. Ты слишком сильный, говорит, не волнуйся. А я уже потренил, я уже отдыхаю. He already trained and already resting. All good. Good. Jerry. Скажи, Хорошо. Алекс, скажи, что лучше не дотренироваться, чем перетренироваться. It's better to be undertrained than overtrained and train too much. Yeah, you don't want to be injured. I'm sorry? He doesn't want to be Yeah, injured. if you don't want to be injured. Да, потому что травмироваться все-таки не стоит. Лучше быть поаккуратнее. Да-да-да. Jerry, Yep. we haven't seen you in a while. Tell us what's up. How you doing? Yeah, I'm living the dream. In the dream? Anxious to
get out there, get on the table, and I've been making sure to working out, doing some different shit. So we'll see how it works out for me. Долго не видели Джерри за столом. Он готовился, хорошо тренировался. Чуть-чуть волнуется, конечно, но все-таки подготовился и ждет. Я надеюсь, мы покажем красивую борьбу, чтобы зрителям всем понравилось. I really hope we show a really entertaining match for people, so everyone enjoys. I think it should be a good match. I'm looking forward to it. I know he's super strong and he's a great competitor. So I got to bring the best version of me to be able to face a great version of him. Да, я очень жду. Я знаю то, что ты очень сильный, ты отличный соперник, и я знаю то, что против тебя мне лучше приходить в самой лучшей форме, чтобы составить хорошую конкуренцию. Да, спасибо, Джерри, за его теплые слова. И мне тоже большая честь побороться с таким великим спортсменом, как он. Thank you for your warm words. Really, I appreciate it. And for me, it's also an honor to pull an athlete like you. Thank you. No, Спасибо. okay, all the good, nice parts are done. Okay, now we can start talking a little bit. Okay. So I got a little bit from Vitali. He said like he said he's already resting and everything. And he's very confident about one thing that I don't think you will know, but he's very confident with his inside arm wrestling. He said his hook is really good. He pulled a little bit with Ivan Matyushenko, and he feels that he could probably beat everyone in a hook. That's what he said. Like he said, like anyone on right arm, if you go inside, we can pull inside. Do you think he will be brave enough to go inside? No, No. I mean, I would love if that's where it goes. I just know he's historically an amazing top roller. And so let's say his top roll is a 9.5, Mhm. right? His inside game is not going to be close. So I don't envision he's going to want to go inside because that's where I want to go. Да, вот они обсудили то, что вот мы до этого говорили про Матюшенко, про крюк. И вот он спрашивал у Джерри, то есть Виталий очень уверен не только в верхе, но еще и в том, что крюк у него сильный. И Джерри сказал то, что я не думал, что ему хватит смелости зайти в крюк. У него шикарный верх, я бы сказал, прям 9,5 из 10, но я не думал, что его крюк близок к его верху. Конечно, я хотел бы туда залезть, потому что для меня это хорошая позиция, но я не думал, что ты бы хотел заходить в крюк. После соревнования станем за разминочный стол, обязательно попробуем. Oh, after the competition, we'll try on a practice table if you want to. See, he said at a practice table. That means he has no intent to do it on the table. But yeah, that's fine. After the tournament, I'll give him a second shot. Да, говорит, ну вот видишь, говорит, после соревнований, значит, ты не хочешь во время соревнований. Ну, без проблем, я тебе дам второй шанс после соревнований, там за столом можем постоять. Хорошо, хорошо. После соревнований поговорим, кто кому даст второй шанс. Okay, we'll talk after the event. Who gives the second chance to other person? Okay. Jerry, Yeah. known for spoiling party to many people many times when they least expected. Almost everyone who's been on that short list to go on top, you kind of show up and just
You know, right now everyone talks Vitali, Devon, Vitali, Levan, right? All those things. If you beat him, all those things go away. Would you want to take his place and face one of those guys then? Or do you have different plans? No, yeah, I mean, absolutely. I would like to go against either one of them. And obviously, I I performed like shit when I went against Levan, and I think that he was stronger than I thought, and then he did something I didn't think he was capable of doing. And he grabbed super low on my wrist, and it fucked up my game plan. And so now I'm, like I said, I switched up my training a bit, and so I'm trying to be a little more versatile, but it's teaching an old dog new tricks, and I'm that old dog, right? So I hate being classified as one dimensional, but in practice, it's funny because I'll do anything in practice, but it's bringing it to the elite level that you gotta be willing to roll that out. Mhm. Okay. Да, ну вот они обсудили матч против тебя, то, что вот Джерри каждый раз появлялся, знаешь, кто-то набирает обороты, уже там идет до Девона или Левана, Джерри приходит и скидывает его обратно. И собирается ли он, если он выиграет, побороться вот там снова с Девоном и Ливаном? Он обсуждал свой матч против Ливана, то, что все пошло не так, как он хотел, отборолся он, как сам сказал, дерьмо говорит. Не ожидал то, что Ливан возьмется так низко и все пойдет не так, как он хотел. Он поменял тренировки после этого. И, конечно же, хочется быть более универсальным, бороться в многих местах, но все-таки практика — это одно, там за столом можно много чего пробовать, да, тренироваться, но другое — это все-таки, когда ты приходишь и на соревнованиях против высокого уровня соперника делать что-то другое, это сложно. Борешься Он без кисти, сказал, да? то, что это как... Борешься без кисти. М? Приходишь на Да. соревнования, борешься все равно без кисти. Mhm. Yeah, you try the stuff and then you come to competition and do the flop anyway. Yeah. I know. Go to default settings, right? Everyone has a default setting. На Yeah. заводские настройки сбрасываешься, когда на соревнования приходишь всегда. Ну, это было до того, как я приходил. Была такая ситуация. Вот. Поэтому, как бы Джей не хотелось, он хороший, отличный парень, но нам придется с ним поменяться местами в рейтинге. Yeah, that was before me. That was before me. You're a great guy. All respect to you, but after this fight in the ranking list, we will have to switch places. Девон же говорил, что я в этом году 3 американцев выиграю. Правильно? Майкла Монстра Да, тоже да, выиграю, он говорил, Джерри, и потом Ларата выиграю, да, Девона. Он же сам сказал, что я выиграю он только говорил, да, то, что американцев. американцы выиграют тебя. Yeah, Mhm. Ну, yeah, он like не like делал, наоборот, What он did делал. he say? about Devon saying that the three North Americans will pull Vitali and back to back. You, Michael, and Devon, and I'm gonna beat them. But he's saying that looks like I'm beating all of them. I beat Michael already. You're next. Yeah. Okay. We'll see about that. I mean, it's good to have high hopes, and I wouldn't want him to come to the match if he thought he was going to lose. So I'm glad that he thinks he's going to win, and I think it'll show when we get on the table. Ну, я рад, то, что ты себя так хорошо чувствуешь и уверен в себе, потому что всегда приятно, когда соперник идет и приходит на максимуме, хочет победить, и посмотрим, как пойдет. Да, все проклятие Ларата. Если что, М? Джерри, я в этом не виноват. Это Девон все, его проклятие. Yeah, after the match, all cursing to Devons. It's not my fault. It's all Devon's fault. It's classic, right? Nothing against me. It's classic. Jerry, you had this time now where you had maybe longer time preparation, training, everything. You've been arm wrestling for 30 years or more right now. 35. 35 years, right? That's crazy. Do you still feel like you're gaining stuff, like you're getting better? No, I think that I think it's harder as we get older to stay at that same level. But before, when I was younger, I was fortunate where it came easier, right? Mhm. So now I feel like you work harder to try to maintain that same level. And you know,
you get more aches and pains as you get older. And so it's just a matter of getting smarter, right? So you not necessarily have to get stronger, but you do need to get smarter and know what works, what doesn't work, is before you just get in and just do whatever. And the youngness is easy, recovery is easier, whatever. But I'm sure that if we were to rank it, I'm still I'm still super strong. And I do the same weights. It's just literally the aches and pains are worse now when you get older than they were when I was younger. Recovery takes longer, yeah. Yeah, the recovery and joint pains and just stupid shit. I mean, you abuse your body for 35 years, right? And you're putting weights on there. Like I'll send you some of my videos, but if I send them, Vitali might not show up. So I'm doing some stupid shit, and it's like holy mackerel, right? And you're just forcing yourself to do something different, right? Because the same old, same old, same old, it gets old, right? And for me, to make the body work a little bit different, I've been trying to do different, unique shit, and I think that it'll pay off, and we're gonna find out. I mean, at practice, I feel amazing, and then so it's just a matter of, I don't have someone like Vitali to practice with, right? I mean, he's obviously the cream of the crop, and it's going to be fun to go against him. But I think I'm very anxious to see how this will transpire on the table. Да, но это не обсуждали, то, что все-таки Джерри уже 35 лет в армрестлинге, моложе ты не становишься, и все-таки сложнее и сложнее становится не просто, ну вот он сам сказал, то, что ну фактически прогресса нету. Все-таки с таким возрастом, когда ты столько времени тренируешься, его уже нет. И приходится работать, тренироваться больше и больше, просто чтобы удержать уровень, и это становится сложнее и сложнее. Конечно, когда ты моложе, ты там быстрее восстанавливаешься, ты набираешь и тренируешься как зверь, а с возрастом это все уходит. Даже сейчас, я думаю, то, что если меня поставить в список, я уверен, что я все еще очень сильный, я тренируюсь, я поменял много чего. И, честно, я волнуюсь, как это все перейдет к столу. Но вот он там сказал, то, что я вот тренируюсь и поднимаю такие веса, то, что если я покажу видео, я не уверен, то, что Виталий придет и будет соревноваться со мной. Ну, конечно, сейчас практика, тренировки — это одно. Я себя чувствую хорошо, но я очень волнуюсь, насколько это, ну, как это перейдет к столу, как это все пройдет. Джерри красавчик, что говорить. В своем таком зрелом возрасте все равно борется, дает отпор молодым парням и не боится и с ними постоять, побороться за столом, поэтому ему большой респект от меня. Негатива никакого нет, только уважение. Мне взрослым людям всегда уважение, поэтому я честно скажу, что я ему желаю, чтобы главное не было травм, чтобы в дальнейшем мы смогли в дальнейшем еще с ним бороться, а не раз за столом. Вот. Главное аккуратненько, с головой все отбороться. В любом случае победит сильнейший. Well, all respect to you, really, in such an age to give so many matches and fights to younger guys who are so strong. It's amazing, and I have nothing but respect for you. No negativity. I really I can't wait for the match, and I just hope may the strongest win, and no injuries to you or me. We just get after the fight. We are both healthy, so we can run it back again and again, and we pull out many times. Of course, I can't wait. Just all the respect to you, really. I'd like it to be a very long match. Хочу, чтобы длинный матч. Я могу ему устроить это. We can do that. He can provide. We can do that. He can- Oh yeah, all right. Because I can historically, get that arranged. any long match, we know the results. Ну, потому что если посмотреть назад на историю, когда матч со мной затягивается, мы знаем, какой результат получается. Когда мой матч затягивается, посмотреть на последний поединок с Майклом Тодом, мы тоже знаем, какой результат. Well, if we watch matches that are long for me,
let's say Michael Todd, we know the result as well. Okay. Хорошо, хорошо. Okay, Jerry, I have it's two questions. I just Okay. want to hear your thoughts. So first is Vitali has been known for not allowing guys to slip. So you think that might be a problem? And the second thing, do you expect him to do what like Hermes did and Levant did, where they came forward with his shoulder, where the move was coming forward and then out? Or you don't think he can actually do that? Because that's the way to beat you, right? If he just goes Oh, backwards, it's yeah. Yeah, I'm not worried about slipping. Obviously, I love being in the straps. That's a given. But I'm prepared to do it without the straps. It's just a matter of I don't envision him coming forward like they did. You know, he's got the longer lever, Yeah. and I don't know. I'm prepared either way, but I don't think he'll go that route. I think he is going to utilize his best strength, and it's going to be to try to open me up, right, and then pull me across to his side of the table. So we'll find out. да, ну вот они обсуждали матч, то что у тебя сильная сторона — это не давать завязки разорваться, да? То есть выскользнуть против тебя очень сложно. И ожидает ли Джерри того, что, ну вот как Леван и Эрмес, они взялись пониже, пришли вот ближе плечом, и вот это движение, оно такое, ну, более боковое, в крюк. Джерри сказал то, что я не ожидаю, я не думаю, то, что разрыв будет каким-то сложным. Конечно, мне хотелось бы в завязке, это естественно, там комфортнее, но я не волнуюсь сильно об этом. А насчет того, что зайдешь ли ты как бы в крюк, внутрь, да, в бок, я об этом тоже не волнуюсь. Я подготавливался ко всему, но я не думаю просто то, что ты будешь это делать. Мне кажется, ты будешь бить свою сильную точку, то есть ты попытаешься вытянуть назад и выиграть центр, перетянуть через себя. Ну, пусть попробует разорваться для начала, а дальше будем связываться. Нет проблем. Well, first you have to try to slip, and then we'll get the straps. But first you gotta slip against me. No, I did. I said I was prepared to go without slipping, right? And but obviously, I love the straps, and I'm amazing in the straps. So I would be inclined to want the straps, but I don't need to slip. I'm prepared to go without the straps. Да, он говорит, я не боюсь без завязок бороться. Конечно, было бы удобно в завязках, но я готов и без них бороться, без проблем. Ну, значит, будем и бороться и без завязок, и в завязках, какая разница, правильно? И то попробуем, как говорится. We'll try everything, huh? Straps, no straps, we'll try everything. I agree. We should start the hook too. Yeah, gentle. Можно в крюке прям начать. Прям вот так закрутиться и так начать. At the practice. Смотря сколько денег заплатят мне за это. М? Смотря сколько мне за это заплатят. I'll consider that if they pay me enough. That's a good one. Anyway, like this is the main event. This is the main event of East versus West 20. It's a really big match. For the future of heavyweight division, I imagine many things rely on this match. But there's also the co-main event that's very interesting. It's Dave Chafee versus Ibrahim Sagov. I want to hear your thoughts first, Jerry, and then we'll talk with Vitali. What's the weight in that class? 115 kilos, 115 kilo class for the world title. 115. Hey, how much is Vitali weigh right now? 140. 145. What's that in pounds? That is about 320. Oh, Yeah. okay. Yep. Yeah. I'll be nice to the smaller guy. All right. How big you are? How big you are? I don't know. I haven't got on the scale. I would imagine I'm 330, right? And so I plan on coming in 333, right around there. It's just right now I've got this last week of training. Then next week will just be, flexibility shit and putting on some weight, whatnot. But I've done more cardio this time than I've ever done. So
like I said, we'll see. But to talk to speak on Dave's match, I'm a huge Dave fan, right? And I think that he has proved himself in the last match. So I'm surprised that he was able to keep the weight down and come in as strong as he was. But hats off to him. So I obviously I'm rooting for my fellow American. Alex? Yeah, yeah, вот just make sure he's finished. Они вот обсуждали, то, что Джерри будет побольше в этот раз, чем ты, будет потяжелее, на там 5 килограмм буквально. Он подготавливался эту неделю, у него тренировки, и потом будет разминка такая, гибкость. Но в этот раз он делал больше кардио, чем обычно. А насчет матча Дэйва и Сагова, он считает то, что, он, конечно же, за соотечественника своего, за Дэйва, и он удивлен то, что вот у Дэйва получилось, знаешь, скинуть вес, остаться в этой категории и при этом потерять не настолько много. А ты как считаешь, как пойдет матч? Сагов быстрый очень. Дэйв не очень быстрый. Я думаю, Сагов удастся зайти в свое положение. Ну, Дэйв А, тоже парень не слабый, поэтому будет интересный поединок. Yeah, I think it's an interesting match. I see, like Dave isn't as fast. Sagov is very quick. I think he can get the position, but Dave is he's not a weak guy. So I think it's going to be an interesting match. I had a question for Jerry before, and I forgot. Jerry, has anyone ever x-rayed your elbow? Yeah, my X-rays, my elbow's been X-rayed. Okay, have they been like, they call in the whole hospital and they're like, what? They it's funny because they've looked at it and it's like there's a mass there, and they're like, this is different, right? And I said, yeah, because I asked them before if we could ever do anything to make my arm go straight. And when they did the X-ray, they looked at it, and they brought the doctor come in, and he goes, yeah, that's very different, right? And he said there's a big mass there, and so it's generated over the years, which make it so my arm can't go straight. Which maybe I should resort to the King's move. That was my follow-up question. Do you have a King's? Yeah, I can do it. I don't rely on it because I think transitioning from it is always difficult. I think the King's move is more of a defensive move, right? And the ability to transition out of the King's move into a press, I got to get better at, but I can definitely do the King's move to stop from getting pinned, but I don't plan on being down that low. Yeah. Мне вот Рэй спросил, типа, когда-нибудь рентген твоего локтя снимали? Говорит, потому что там, если снять, наверное, знаешь, вся больница соберется, говорит, посмотрит, что это такое. И говорит, да, снимали один раз, и так доктор пришел, другого позвали, они зашли, смотрят, говорит, там такой нарост появился за все это время, огромный кусок. Столько времени армрестлинга, который мешает мне чуть руку открыть. И сразу же Рэй спросил то, что раз рука не открывается, King's Move есть. И Джерри сказал то, что есть, как бы он может его делать, но все-таки King's Move это очень защитная позиция для него, и быть так низко это не очень комфортно, плюс очень сложно перейти из такого защитного положения King's Move обратно в атаку, поэтому он не планирует раскрывать руку и быть настолько низко. Хоть что-то меня радует. А спроси, мы с ним будем бороться верх на верх? Oh, it's good that you want King's Move. And another question: are we gonna go top roll for top roll? Yeah, right. On the side table. After I win, I'll do that on the practice table with you. But my top roll is nowhere near Vitali's top roll, so I can promise you won't see Jerry trying to top roll. После того, как выиграю, мы на столе вот за кулисами поборемся, но за столом во время соревнований я могу пообещать то, что вы не будете видеть то, как Джерри борется верхом, потому что у Виталика, у тебя намного лучше верх, чем у меня. Скажи, что мы разговаривали с Яблонским, я Яблонского спросил, Камила, говорю, Камила, как ты будешь с Джерри бороться? И Камил сказал, кто быстрее кисть отдаст, тот и выиграет.
Правда ли это? He's asking if it's true. He was talking with Camille, and Camille said, if Camille and you pull, it's just gonna, whoever gets the wrist, who gets the flop going Who first, he's gives gonna up win. wrist first? Yes, who gives up wrist first is that true? I like Camille. I like that he goes after that move, but I don't think it would be a problematic match for me. And I think obviously both of us do that move, but I've done it for so long. I know exactly what to do and how to stop it. Да, ну, Камил мне нравится, он хороший парень, но я не думаю, то, что матч против него будет каким-то проблемным для меня. Я знаю этот прием уже сколько лет, я прекрасно его понимаю, я прекрасно понимаю, как бороться против этого приема. Good. Ну, их поединок я посмотрел. Yeah, me too. But I would watch that match. Yeah, me too. Like I Yeah. just for a pure interest of arms, I'll be like, this is like it's fascinating, at least for me. Anyway, guys, this is the main event of East versus West 20. We have strong Vitali. We have Jerry coming back in a good shape. I can't wait for this match. I hope it's long one. I hope it's an absolute war. Me too. Maybe you want to send the last message before you see each other in Switzerland. Let him go first. Надеюсь. Окей, да. No, let him go first. I said. Yeah. Oh, let him go first, окей. Вот главный поединок вечера. Виталий против Джерри. Оба в шикарной форме. Джерри возвращается. Жду. Очень интересно. Надеюсь, будет длинный матч и всем понравится. И какое-то сообщение Джерри перед тем, как разойдемся. Хотел бы Джерри посоветовать сейчас в данный момент побольше отдохнуть, поменьше тренироваться, чтобы приехать в более своей лучшей форме. И за столом все-таки пересмотреть свою борьбу и пожалеть свои суставы. Потому что я буду бить жестко, но бережно. Так как он старший товарищ, я бережно буду с ним обращаться. Of course, all the respect to you, but I would advise rest a bit more. I want you to be in a great shape and healthy. And please rewatch the style of you pulling, because I'm gonna hit hard, but carefully, with care, because I respect the elderly. Just please go easy on your joints. Yeah, I appreciate that. However, I think, like I said, I'm excited to take this match. I think it's been talked about for a bit. And I'm not going to go in overconfident, but I'm going in with the confidence level that the best version of me against the best version of him, I should be able to prevail. Да, спасибо большое. Ну, я готовлюсь. Я не слишком уверен в себе. Я не зазнался, приеду, мы поборемся. И я уверен, что когда мы приедем, если это будет лучшая форма меня против лучшей формы тебя, я думаю, я смогу одержать верх. Okay, good luck, my friend. Good luck to both of you. Thank you for coming. Thank you, Jerry. Thank you, Vitali. Thank you, Alex, for doing amazing translations. Usual, guys, get the pay-per-view East versus West 20, November 1st in Switzerland. We all gonna be there. See you there. Stay strong. Love arm wrestling, guys. USA.